Namaskaram. Welcome to this short lecture demonstration today about this exquisite instrument, Chitravina. I thank Art Culture India Foundation for having invited me to present this demonstration today. And I will also dwell a little upon the playing techniques of the instrument, about the evolution of the instrument, and also talk about how creative improvisational aspects are handled on the instrument versus the voice. As you all know, Chitravina is an exquisite and a slightly rare instrument. It is a fretless lute, and it has a very plain fingerboard like how you see on the violin or the sarod. In structure, it is very similar to the fretted veena. It has a big resonator, which is the main sound chamber, and it is connected to the other resonator, which is made of gourd usually. Other materials that are used are also like wood, metal, paper mesh and all that. And it is connected, these two chambers are connected by the stem, which is called the dandi. And on the left extreme, we also have the dragon face called the Yali Mukham. And the speciality of this instrument is we have a set of sympathetic strings below the main strings of this instrument, which resonate while we play on the main strings. So we don't necessarily play on these strings, but when we play on the main strings, so the resonating sympathetic strings start resonating when we play on the main strings, and that gives a very rich timbre to this wonderful instrument. The Chitravina string arrangement is a little unique. This was mainly developed and standardized by the legendary Gotavadyam artist Sri Narayana Iyengar. Chitravina was earlier, it used to also be referred to as the Gotavadyam, Hanumadveena, Mahanatakavina and so on. And its parallel in the North Indian musical system is the Vichitravina. The string arrangement is like 1 plus 2 plus 3 on top, so 6 strings on top. The first one is the Mandaram, and the second are the Anumandara Panchamam and the Panchamam. And the main playing strings, the main strings are the Mandara Shajjam along with pair of Adara Shajjam, which is called the Sarani Anusarani. So while we play on the main octave, we pluck all 3 strings together, and this gives a double octave effect. So when one plays on the Chitravina, you can almost hear a human voice singing along. And that's the speciality of this instrument. I will now play a short composition of Saint Tyagaraja invoking the god of Nada, Lord Shiva, through this composition in the Ragam Chittaranjani set to Adi Talam.
The Chitravina's evolution can be traced back to its mention in Bharata's Natya Shastra, where the instrument has been mentioned as a 7-stringed instrument which is played with a slide. And subsequently, there is also a mention in Sri Shargadeva's Sangeeta Ratnakara. But due to the inherent challenges of this instrument, it seems to have remained dormant for quite some time. In the 1800s, Sri Srinivasa Rao, father of the legendary Gotavadyam exponent Sakarama Rao, is said to have pioneered this instrument by playing with a slide on the tanpura, which has 4 strings typically, and following which the Gotavadyam exponent Sri Sakarama Rao pioneered this current shape and structure of this instrument. And after Sri Sakarama Rao started teaching a lot of disciples, there have been several exemplary Vidwans who have propagated and popularized this instrument. Foremost among them were
legendary Gotuvadiyam exponent Sri Narayana Iyengar, who was very instrumental in standardizing the tuning of this instrument, standardizing the pitch for it, the string arrangements, the strings used for the instrument and the slide used for this instrument. So he was the one who introduced this tuning arrangement of 1 plus 2 plus 3, where you have a double octave effect for the main strings. The earlier slides that were used were ebony and bison horn, and sometimes even stone. And later on, Sri Gotuvadiyam Narayana Iyengar's grandson, the legendary genius and maestro Sri Chitravina and Ravikiran, discovered the use of Teflon as one of the slides for this instrument, which would work with least friction when we slide on the surface. And today many other materials like Delrin and fiberglass are all being used today. Several other notable exponents during the time of Gotuvadiyam Narayana Iyengar were Sri Budalur Krishnamurti Shastrigal, who preferred to tune and play the Chitravina almost similar to the veena, and he also had a different string arrangement for the instrument, which was like 5 strings on top, and typically he would only play on 4 strings, and 1 string he would use to rest his fingers. So it was an interesting feature in his school of playing. Sri A. Narayana Iyer was another notable exponent. Sri Allam Kotishwara Rao, Mannargudi Savitri Ammal, and later on Sri Chitravina Narasimhan, the son of Gotuvadiyam Narayana Iyengar, was hugely instrumental in propagating and popularizing the playing techniques of Sri Narayana Iyengar to many students. The traditional Chitravina is tuned to G or G sharp, and another version of this, a smaller instrument which was invented and patented by my guru Sri Chitravina and Ravikiran, called the Nava Chitravina, has a flatter resonator and is like shaped like the guitar, and that is tuned to B or C. Chitravina has about 20 to 21 strings, 6 strings on top, 3 strings which provide the drone, and about 10 to 11 strings at the bottom, which are the sympathetic strings. As we all know, Sri Chitravina and Ravikiran took the instrument to the global level, and he has collaborated with several musicians from other genres, including pop music, Chinese, jazz, and all other systems, thereby propagating and popularizing this instrument a lot. As you noticed while I was playing, the playing technique of this instrument is fairly simple and straightforward. You use the right hand first 2 fingers for plucking, the pointer and the middle finger, and the left hand is used to slide on the instrument. The little challenge that we would face while playing this instrument is the accuracy or precision with which we play, because the instrument has a very plain fingerboard like the violin. So even if we miss the note placement by 1 or 2 millimeters, we are going to land up on a different frequency of the same note. For instance, instead of doing that, even if I wrongly placed it like so, just a small gap would completely displace the note. In a violin, it is fairly more easier because of the size of the instrument being small, whereas this
in this instrument, to travel this distance and get more accuracy is the main challenge in this instrument, and therefore the slide should be done almost 5 to 10 times faster as compared to smaller instruments like violin or even the sarod, for instance. So that makes the instrument a little bit more challenging to handle. And when we talk about playing on instruments, the most important aspect to be focused upon is how to syllabalize the words or the sahitya of compositions that we play. இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நம்மளோட அபிப்பிராயம் ஒரு மியூசிக்கில் எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் லைக் பீப்புள் டோன்ட் ஃபோக்கஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்னா சாகித்யம் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தெர் இஸ் அன் ஒப்பீனியன் தட்ஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஓவர் மெனி இயர்ஸ். பட் that is not the mistake of the system, but it is probably crept down because earlier times there's not been importance which has been given to the sahityam or the focus on the sahityam. So even taking a simple geetam, for instance, if we do all of you would be knowing this Geetam. So நம்ம வந்து ஸ்ரீ கடநாத சிந்தூர வர்ண அப்படின்னு வாசிக்கும் போது அங்கே எங்கே இடத்துல சாகித்யம் இருக்கோ அங்கே தான் we will be plucking, and when there is an open syllable we should make sure it is heard openly. அப்படின்னு ஸ்ரீ கேட்கணும். So that will be fairly more clipped because we are not extending that vowel syllable. So in the importance to Sahitya, if we give, it will start sounding very similar to how one sings. This brings our focus upon the importance of knowing vocal when you learn an instrument. So generally வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வோக்கல் நன்னா கற்றுண்டா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நன்னா வாசிக்க முடியும். சிமிலர்லி வோக்கல் ஒரு நல்ல வோக்கலிஸ்டாக இருக்கணும்னா ஒரு பேசிக் ஏதான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பர்சன். They complement each other and it helps to get a better understanding of how we sing versus how we interpret it on the instrument. ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் வந்து when we sing நம்ம வந்து இன்ட்யூட்டிவாக பாடுவோம். லைக் take for instance like a varnam or even some ragam phrases like அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை if somebody sings நம்ம உடனே அதை கேட்டு பாடிடுவோம் because of our intuitive oral skills. But when you're playing it on an instrument, you have to necessarily be able to exactly express what was done on the voice. So you should be able to analyze how exactly the notes are accented. So for instance, நம்ம வந்து அப்படிங்கிறபோது அப்படிங்கிறபோது அந்த அப்படின்னு ஒரு சின்ன அனுஸ்வரம்
அந்த அனுஸ்வரம் இங்கே கொண்டு வரணும்னு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது வோக்கலில் நம்மளுக்கு அது தெரியணும். நம்ம எங்கே அந்த அனுஸ்வரம் கொடுக்குறோம். அந்த ஸ்மால் கமக்கம், there's a small backward movement when we come from re gama re re sa. So அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிக்கும் போது தான், எஸ்பெஷலி on a Chitravina, இன்னும் we would be able to know, because it's a lateral movement. We would exactly know on the fingerboard how the movement is done, and therefore this complements how we understand it in vocal as well. நம்ம ஜென்ரலாக இன்ட்யூட்டிவாக பாடுறத இது இன்னும் புரிஞ்சுன்னு பாடலாம், how the movement is done on the instrument versus the voice. So this is a very important aspect. இது வந்து வயலின்லேயும் ரொம்ப நன்னா புரியும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபிங்கர் போர்டில் வந்து நம்ம நோட்ஸ், இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இதையே வந்து இஃப் யூ டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வீணாவில் வந்து ஃப்ரெட்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எவ்ரி இன்ச் ஃப்ரெட்டில் வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரெட்டுக்குள்ளே எந்த இடத்துல கையை வச்சாலும் இட் வில் பி சவுண்டிங் லைக் தேட் நோட், அண்ட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் getting your placement right and all that. But அதுலேயுமே வந்து நம்ம நியூஆன்சஸ் தெரிஞ்சாதான் அதை நல்லா வாசிக்க முடியும். தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். whereas on the Chitravina or the violin, நம்மளுக்கு we are worried about the precision of the note, the accuracy of your hand placement, plus the movements and the small subtleties. அப்படிங்கிறபோது நம்மளுக்கு வந்து அது நம்ம வாய்ஸில் எப்படி திங்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும். ஸோ ஸோ இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் வென் யூ நோ vocal well before learning an instrument, and the other way around also. If you learn an instrument and then do vocal, the knowledge of both will complement each other very very well. இப்போ knowledge of vocal ங்கறம்போது நமக்கு சாகித்யம் நம்ம டெஃபினட்டா in vocal we do have to learn சாகித்யம் with a lot more focus, because we have to sing the சாகித்யம் correctly. So அது வந்து it will help playing on an instrument very nicely. ஏன்னா the accent of the sahityam is very important on an instrument as well. We can't just think of it only like swarams. In fact, ஒரு சின்ன ஜோக் கூட இருக்குது இதை பற்றி, தட் ஒரு கல்யாண கச்சேரியில் வந்து ஆடியன்ஸ் ஒரு நாதஸ்வர ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கண்டினியூஸாக அவர் வந்து, சார் ப்ளீஸ் ப்ரோ பாரமா வாஷிங்கோ எப்படியான்னு அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருந்தா. அண்ட் அவரும் வந்து வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு he kept postponing it for some reason and they were not able to find out அது என்னன்ட்டுன்னு. அப்புறம் சார் இந்த ப்ரோவ பாரமா கேட்டுன்னு இருந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எது சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே யாரோ வந்து அது சும்மா பாடி ப்ரோவ பாரமா அப்படின்னு பாடணும். ஓ பதனி பாமகவா அப்படின்னு சொல்லி அவள் வந்து அவளுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக ஸ்வரத்தாக தான் கேட்டிருக்காவா, பதனி பமக அப்படின்னு. ஸோ அவளுக்கு வந்து அதுதான் ப்ரோபாரமானே தெரியல. whereas they knew that song, உடனே அழகாக வாசிச்சாவா, they were able to make the audience happy. ஸோ சாகித்யமை பற்றி சொல்கிறச்சே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு எஸ்பெஷலி வர்ணம்ஸ் வாசிக்கிறோன்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நிறைய தடவை வந்து வர்ணம்ஸ் ஆர் வெரி அக்காரா பேஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம சாரங்காலியே இந்த மோடின்னு எடுத்துட்டோன்னா, இப்போ ஸோ இதை ஃப்ரேஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா, எந்த மோடி அப்படின்னு பாடுறோன்னா, நீ
du sa ni அப்படின்னு அந்த சாகித்யம் கேட்கணும் கிளியரா. Like for instance, many times an artist would be very tempted to pluck extra than what is actually there as syllables. அது typically when that situation would occur அப்படின்னா நம்ம ஒரு கச்சேரி சினாரியோவில் when we are also having accompaniments, நம்மளுக்கு அது அந்த கண்டினியூட்டிக்காக நம்ம இன்னொரு தடவை ப்ளக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. we would be typically tempted because மிருதங்கம் and violin இருக்கிறதே sometimes our tone and volume could get drowned a little bit. Therefore நம்ம கொஞ்சம் இல்லை violinist for instance அவர் அதே இதை வேறு ஸ்டைலில் வாசிச்சுட்டு இருக்கலாம். he could be accenting it differently. Therefore நம்ம அதுக்கும் மெயின்டைன் பண்ணி வாசிக்கிறதே we would be tempted to pluck a little extra. So அந்த மாதிரி things இப்போ now this is a very quiet atmosphere, therefore I'm able to highlight this very well. But typically in a concert scenario we would get tempted, but a true artist is one who is able to focus on all these and at least pay attention to these details as much as possible. Like I said, kachari scenario that is unavoidable. Sometimes நம்ம பண்ணிடுவோம். இப்போ for instance இப்போ ஒரு மோகன வர்ணமே for instance நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அப்படின்னு இருக்கு. அப்படின்னு இருக்கும்போது so for instance if I do அப்படின்னு வாசிக்கிறேன்னு நீ கீ அப்படின்னு நான் இப்போ செகண்ட் டைம் வாசிச்சது அப்போ கீ கீ அப்படின்னு நான் 2 தடவை ப்ளக் பண்ணுறேன். ஸோ தட் syllable comes twice. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரிப்பீட்டிங் த சேம் syllable. அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரிங் சேஞ்சை கரெக்டாக பண்ணோன்னா தென் we will be able to highlight the சாகித்யம் very accurately. நீ கீ ல லோக நாயக. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறச்சே நம்மளுக்கு அந்த சாகித்யமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு we will be able to communicate it much better. And அதே மாதிரி the next thing which is very important is also highlighting the sahityam as per the sound. For instance, if we were to look at a composition like say Mahaganapatim for instance, so அப்படின்னா மஹா அப்படின்னா ஹாங்கிறது லாங்கர் சிலபிள். அப்போ நம்ம அப்படி அப்படின்னு when we if we damp that மஹா அப்படின்னு கிளிப்டாக கேட்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் எங்கே ஓப்பன் சவுண்டோ we should make sure that that open sound is heard better. ஸோ கண அங்கே இன்னும் க்ளோஸ்டு சவுண்டு தான். அந்த இடத்துல கணப அப்படின்னு ரொம்ப லவுடாக அது அப்படி இதுவாக கேட்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற மத்தியம காலம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வசிஷ்ட வமதேவதி வந்திதமஹ அப்படின்னு சொல்கிறச்சே வசிஷ்ட அப்படின்னு we have a 3-syllable word over there and வசிஷ்ட is one way of singing it, but கொஞ்சம் ஞானமாக நம்ம பாடுறோன்னா வசிஷ்ட வம வமங்கிறது ஓப்பன் syllable. ஸோ அப்படிங்கிறது வாசிச்சதுன்னா அந்த கிளியராக சாகித்யம் அவளுக்கு பாடுற மாதிரியே கேட்கறதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் an instrumentalist should take note of these things and try to express them as closely to the human voice as possible. And the more we start paying attention on these details, they'll become an organic part of the artist. இதே ஒரு
slightly slower composition of Muthuswami Dikshitar எடுத்துட்டோம்னா, like for instance Akshaylinga Vibho Shankarabharanamla எடுத்துட்டோம்னா, அதுலயே I am actually plucking twice because just for the audibility of it. But இப்போ இந்த ஆஸ்பெக்டை நம்ம ஒரே அக்காரம் தான் அது, but I might have to pluck twice because of the decay of sound, especially ஒரு descent in வரச்சே. So அப்படின்னு வரைச்சு அசென்ட்ல நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி அது வந்து இந்த சவுண்ட் வில் ட்ராவல் பெட்டர். பட் ஒரு டிசெண்டிங் ஃப்ரேஸில் வந்து இட் வில் டிபிக்கலி டை ஃபாஸ்டர். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேஸில் நான் சம்டைம்ஸ் ஆக்சென்ட்டுக்கு வேற அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சென்ட்டுக்கு வேணால் நான் ப்ளக் பண்ணுவேன் திரும்பி. பட் டிபிக்கலி அதெல்லாம் ஒரு ப்ளக்கில் வாசிச்சா அந்த காம்போசிஷனோட வேல்யூவை நம்ம இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு I mean each composer's composition has its own demands. For instance ஒரு தியாகராஜரோட compositions எல்லாமே கிடையாது, most of them நம்மளுக்கு தெரியும் it has a lot of importance on sangatis. So if we take for instance அப்படின்னு வாசிக்கிறது அத்தனை சங்கத்திஸோட ஈச் சங்கத்தி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். ஸோ அது எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிக்கிறது இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ். அண்ட் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இருக்கிற சாகித்யத்தை ஹைலைட் பண்ணுறது. ரகுநாயக நீ பதயுக ராஜீவ முலனே விட ஜல ஸ்ரீ ரகு நாயக நீ பதயுக ராஜீவ முலனே விட ஜல ஸ்ரீ ரகு நாயக அப்படிங்கிற போது அந்த சங்கத்தியோட டிமாண்ட்ஸ் ஆன் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் த வாய்ஸ். இதே வந்து நம்ம ஒரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி அவரோட எடுத்துட்டேன்னா இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் அ லாட் ஆஃப் மத்தியம காலம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நிறையா மத்தியம காலம் சாகித்யங்கள் இருக்கும் அவரோட காம்போசிஷன்ஸில் நம்ம பார்க்குறதுல. ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பிருந்தாவன நிலையே இன் ரீதி கவுளா, so பிருந்தாவன நிலையே ராதே பிருந்தகரதர கிருஷ்ண மதுகரி நிந்திதே துமுக பிம்பகலாதரி. ஸோ அந்த பிருந்தகரதர கிருஷ்ண மதுகரி நிந்திதே துமுக பிம்பகலாதரி. ஸோ அந்த மத்தியம காலங்கள் நிறைய வரும்போது நம்ம அதோட ப்ளக்கிங் என்ன மாதிரி பண்ணுறோம், அண்ட் ஆல்சோ டு பிரிங் இன் த வே தோஸ் syllables and every word of it is sounding is very important on an instrument. ஸோ நம்ம சும்மா அதை வந்து நீ சகரி கமபி நீச அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு அதை அப்படி வாசிக்க முடியாது. அதை யூ ஹாவ் டு நெசசரிலி கீப் சிங்கிங் த காம்போசிஷன் இன் யுவர் மைண்ட் while you're playing, and that is when it will exactly
sound as a human being singing. So இப்போ இதே வந்து மனோதர்மம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா, லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்வரம், கல்பனா ஸ்வரம் வாசிக்கிறதே நம்ம வந்து ஒரு மேல்கால ஸ்வரம் போடுறோம். தப்பம பதபம பதபம பதனி நி ததபம நி நி ததபம பதபதம பகம கபம ததபம கரி பம கரி ததபம கரி நி தனி தபம கம தம கரி சனி. அது நம்ம பாடுறதே ஈஸியாக பாடிடலாம். ஆனால் அந்த டைட்னஸை வந்து நம்ம வந்து when we are going to play on an instrument, அப்போ வந்து அந்த டோன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ வந்து அப்படின்னு நம்ம லூஸாக வாசிக்க முடியாது. அப்படின்னு வாசிச்சா கம கபம கம கனி அப்படின்னு பாடுற மாதிரி அந்த லூஸ் ஃபீலிங் வரும். ஸோ that is when the role of this finger becomes very important, the ring finger. So you damp the sound accordingly for it to sound more tighter. அப்படின்னு அப்பமகரி அப்படின்னு பமகரி அப்படின்னு அது அழகாக கேட்கணும். பமகரி அப்படின்னும் கேட்கக்கூடாது, பமகரி அப்படின்னும் கேட்கக்கூடாது. ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி we should keep hearing ourselves and we should also keep checking on how it sounds when we sing versus how it sounds on the instrument. அப்போ அது வாசிக்க நம்மளுக்கு வந்து we'll get an idea of exactly whether we are extrapolating it on the instrument and playing it correctly. இப்போது இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆலாப்பனாலையும் எடுத்துட்டாலும், லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் வராளி. இப்போது ஸோ அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே எங்கே நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரேஸை வந்து வோக்கலில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோமோ ஓரளவுக்கு we should try to do the same on the instrument and also work on the continuity of it, because ரொம்ப ப்ளக் பண்ணாலும் ஸ்வரமாக கேட்கும், ஒன்றுமே ப்ளக் பண்ணல சவுண்டு வந்து கண்டினியூட்டி நம்மளுக்கு எஸ்பெஷலி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வராது. பட் அகெயின் the phraseology is very important, because அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் பண்ணுறோன்னா நான் வந்து தன்னு அப்படின்னு அதுலேருந்து தான் நான் சிலபிள் பிரேக்கே கொடுத்துருக்கேன். ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் வாஸ் ஒன்லி அகாரம். ஸோ அப்படின்னா நான் ஒரே அகாரத்தில் வாசிச்சாதான் அதோட ஃப்ரேஸோட வேல்யூ வில் பி ஹையர். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் ராங், பட் தட்ஸ் நாட் ஹவ் ஐ இன்டர்பிரேட்டட் இட். அது கொடுக்கறதே அதுக்கு இன்னும் ஒரு கிளாஸியர் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வாசிக்கிறதே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஐடியாஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணுறதே அப்படியே வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம that's the effort that we keep working on as an instrumentalist who has knowledge of vocal as well. So na 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 அப்படின்னா அந்த நம்ம என்ன பாடுறோமோ அதை வாசிக்க வருதா. So that's an important thing which has to be focused upon when we are practitioners of an instrument. இப்போ another popular or another common opinion that's been
prevalent is இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு எதுக்கு நிரவல் ஆர் இஸ் தட் இம்பார்ட்டண்ட்? ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து சாகித்யமாக கேட்க போகிறது, இதில் எப்படி வாசித்தாலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்க போகிறது அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் இருக்குது. பட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு சிலபலைஸ் த சாகித்யம் வெரி வெல். நிரவல் நன்னாவே வாசிக்கலாம் if we are able to think of the sahityam correctly and play. So for instance, naravalல வந்து if we take a composition like அக்ஷயலிங்க விபோவை எடுத்துட்டோன்னா, பதரி வனமுலால பதரி வனமுல நாயிக சஹித பதரி பதபூல நாயிக சஹித பதரி வனபூல நாயிக சஹித பதரி அப்படின்னா அதை வாசிக்கிறதையும் அதே மாதிரி we should be able to pluck accordingly. அப்படிங்கிறது நம்ம அது கரெக்டாக நம்ம சிலபலைஸ் பண்ணி வாசிச்சோன்னா people will be able to hear the சாகித்யம் in Neraval even on an instrument. So it depends on how the artist approaches, and while it's easy to just say Neraval is not so important, the சாகித்யம் will not be heard. If an artist is able to exactly project the lyrics nicely and play, then it can definitely be appreciated by the audience as much as it is being done in vocal. So I'll present a short composition of Sri Bhadrachala Ramadasar in the Ragam Panturali set to Rupaka Talam, and also show some of these aspects that I just explained so that you can all have an idea of how it is approached on this instrument.
Thank you. I hope you all enjoyed this lecture demonstration. And I thank Art Culture India Foundation for inviting me to present some aspects about this exquisite instrument. Thank you and namaskaram.